Kenya's dry lands, which are approximately 83% of the total land mass, are characterized as hot, dry, windy and barren. They have denuded vegetation cover and at times experience prolonged drought of up to 3 years. They are unfit for agriculture and considered best merely as grazing area for livestock and wild animals. After the prolonged droughts of the 1970s, the dry lands in Kenya were severely degraded, leading to extensive vegetation loss. As a result, there was an urgent need for rehabilitation. Reacting to these challenges facing dry lands, tree planting was given a high priority. Prosopis genus were enlisted for planting because they are more drought-tolerant than the indigenous tree species, and they had shown potential in rehabilitation of dry lands in other countries with similar characteristics. The dry lands of Kenya, commonly known as the arid and semi-arid lands, suffered from real development during the colonial period and 2 decades post-colonial era, largely because of lack of a clear policy for the development. However, toward the end of the 1970s, the government recognized the potential of the drylands and the importance and came up with a policy document that really focused on how best to be able to develop these particular areas. One of the policy documents that came up was the arid and semi-arid lands, a framework for development, planning and evaluation. And this particular policy paper gave a window of opportunity for their development. It was at that particular time that both the government and donor partners began to invest heavily in the drylands. The aspect of afforestation and tree planting was actually one of the initiatives that was taken on board by the government. And it was at this particular point in time that a number of species, both exotic and indigenous species of trees, were introduced specifically for purpose of trying to provide the wood energy, which was a crisis situation then, and also for the rehabilitation of the degraded lands. Three Prosopis genus, namely Prosopis pallida, Prosopis chilensis, and Prosopis juliflora, were introduced in whole settlement scheme in the 1970s. This was followed in Bura irrigation and settlement scheme and in other areas. The tree was named Madenge after me because when I planted and watered it in my plot, it did well. When it fruited, children used to come to eat the ponds, and even goats. I used to chase them away, and so when they saw me, they would run away shouting, Madenge, Madenge. During a national tree planting time, people campaigned and said, we know this tree as Madenge. When asked which tree one would plant, they all said, Madenge. This is how the tree got the name. Ilikuwa hakuna miti kabisa, ni vumbi tu kila mahali. Ndio sababu sasa ikaonelewa ni vyema tuwe tunaweza kuestablish hii plantation hapa. The intention was to increase the dryland areas with vegetation cover and ensure self-sufficiency in wood and non-wood products. Other intentions were to arrest natural calamities resulting from environmental degradation and human-related activities, as well as mitigate the impact of desertification. After successful introduction of Prosopis into the intended dryland areas, it showed promises of solving fuel wood shortage and other environmental problems. As a result, these tree species were widely planted in degraded arid and semi-arid land of Baringo, Isiolo, Tana River, Turkana and other areas.
The proliferating trees provided windbreak and ground cover. However, Prosopis pods, though palatable fodder for livestock during the dry spells, the seeds are indigestible. And because the communities residing in these areas are pastoralists who occasionally move from one place to another in search of green pasture, the livestock disperse the Prosopis seeds into other areas. Prosopis seeds germinate quickly within the abandoned farmlands, deserted livestock sheds, along the cattle tracks, and other conducive surroundings. To date, Prosopis has invaded grazing areas, wetlands, and the riverine ecosystems where they were not intended to extend initially. Geographical Information Systems (GIS) estimate that over 2% of the Kenyan land is already invaded by Prosopis. An urgent intervention to address the problem is required. Prosopis invasion has caused negative socio-economic and ecological impacts and is termed as an environmental threat due to its invasive nature. Once its seeds establish itself, it colonizes and suppresses other plants. Kuna matatizo ya mrashi ambao umewapata watu wa Taveta, kila mtu akauchukia. Mpaka sasa hivi watu wameuchukia kwa sababu ukemea mmoja ukiukata haufi. Unatoka kuanzia 20, 30 unakuwa mwingi. Sasa unasongana mpaka unamaliza nyasi za mifugo. Kwa hiyo mahali palipo na mrashia mingi, mbuzi hata ukimchinja kitu unaona pale ndani ni mbegu za mrashia kwa sababu hakuna nyasi. The current and increasing impediment of Prosopis invasion include loss of pastures, farmland, and fishing grounds, and replacement of indigenous plants. This has elicited public outcry for eradication of the species and compensation for loss of land use, livestock, and other socio-economic activities. The main health problems associated with Prosopis are long, powerful, and poisonous thorns that are a health hazard to both human and animals. Mrashia huu umemdunga biangu mkono na fikiri hata nimejaribu kuonyesha maafisa na amelazwa ana wiki moja hapa Taveta Hospital na alidungwa tu kidole cha mkono, lakini ile sumu imeenda mpaka imefika hapa kwa jicho la mkono hapa. Na fikiri baada hivyo alitolewa ngozi na alipotolewa ile ngozi sahi anaelekea anasema anasikia nafuu. Prosopis pods provide fodder for livestock during the dry spell. Goats, sheep, donkeys, and cows consume them. However, Prosopis pods are sugary and when consumed alone leads to teeth decay. This negatively affects animal health, eventually causing death due to starvation. Wakati miti iliingia, mfuko ikaanza kuregea. Sababu kama mbuzi ile kubwa ile inazaa, meno miti inaitisha meno inaisha. Na mfuko nyingi tulipoteza mingi sana, sasa hivi tuko na mbuzi 15. Hii miti inaitwa mkoma hii ikapotea wakati ya Israeli kawa nyingi hapa ndani. Kwa kusema kweli, wakati miti ingine imeondolewa hapa, madhenge watu wamepata kuni na wamesaidia, lakini upande ya mfugo hatujaona chochote inasaidia. Mfugo huwa upatanga mgonjwa, inaumwa tumbo, hata huwa saa ingine hii mdomo sinakaa short na inatetemeka, inatoa ulimi hivi, naona inatetemeka. Na ubaya yake ya sasa hahusiki mfugo, kwa ufugo ubaya na kwa watu tena ubaya. Wameleta sumu kudunga watu, madenge hatari mpaka upeleke hospitali. Kwa mfungo ikukula mfugo amakufa hata akai wiki moja, umekufa saa hiyo akashika tumbo
na akakufa saa hiyo hiyo. Sasa madhenge ni miti ingine mbaya sana, anaua ng'ombe. Kwanza mahali yeye hiko, hata miti ingine naua, miti ingine manyasi yanapotea. Sasa katika bura hii kutoka 84 hadi leo iko watu wengi haina maguu, iko watu wengi haina macho. Hasara hiyo yote madhenge ndio mlete. Kufika 93 hii miti inaanza kufunga manjia yenye tulikuwa tunapitanga. Hii miti ikaanza kuwa sasa inaumiza punda yetu. Punda ikawa inakula mbegu, inaanza kukunjana mpaka wakati sasa hata kujisaidia hiyo punda haiwezi kujisaidia, mpaka hiyo punda inashikwa na ugonjwa mwingine inashikanga kifua. Sasa punda haitembei, inakunjana tu hivyo mpaka inakufa. Sasa ikamaliza mapunda yetu ya hapa. Mbuzi inakula, inaanza kutoboka meno. Yenye mbaya sana yenye imefanyika kwa hii miti. Hii miti imeanza kuumiza binadamu hapa. Kitu ya kwanza, ukiingia bahari, mtu kukanyaga, hiyo mguu asipopelekwa mtu kwa hospitali, hiyo mguu mtu anaweza katwa mguu tu kwa sababu yake. Na watu wengi wameumia kwa hiyo sababu. Hiyo miti ni mbaya sana. Mtu mwenye anaweka neti yake kwa bahari, ikiwekwa huko inashika hiyo neti na kunja mpaka hiyo neti hata huwezi amini kama ni neti yako tena. Sasa inamaliza hiyo neti. Kwa sababu huwezi furuta saa ile iko ndani ya maji hapo. Maji iko juu, wewe naye ukiingia lazima umekufa tena. Sasa hiyo imeleta tena shida ndani ya maji. Sasa saa hii sisi tunaonelea tu hii miti kama kuna usaidizi yenye tunaweza pata kwa serikali, watusaidie sisi kutoa hii miti kwa hii bahari yetu. Hii miti imetuumiza sana. Fishermen have lost their livelihood due to Prosopis interference with the fishing grounds. Among the affected are communities living around Lake Turkana and Lake Baringo, where fishing is the main livelihood activity. Maji imesongea bahari. When the lake recedes in the dry seasons, Prosopis invade the shores. People who come to fetch water and catch fish usually get pierced by the poisonous Prosopis thorns. During the wet seasons, shores extend outwardly, covering the massive Prosopis invasion. Fish hide in the thorny thickets and eat the poisonous Prosopis seed, which affects their health. This negatively affects the fishing industry, which is our main source of livelihood. The tree invades and colonizes habitats, blocks roads, and eliminates other vegetations. Kwa sehemu yetu hii ya Taveta, tumeona mrasha umekuwa ni tatizo kubwa sana. Mrasha ukishaingia pahali kama ni shamba ni kama huwezi kulima tena kwa sababu inafunga sana, hata huwezi kufanya lolote, shamba litakuwa hapo limepotea moja kwa moja, maana ni mzizi wake ukiingia uko ndani sana. Ya pili, huu mrasha umekausha maji hapa sehemu yetu ya Taveta. Hata kwa sababu kwa ajili wa mzizi wake ukiingia ndani unaingia sana ndani, na hata ukipanda chochote hakiwezi kumea kwa sababu huo mzizi unakausha maji. Ya tatu, umetumalizia hata majani ya ng'ombe kwa sababu ukishamea unafungana na hakuna nafasi ya jani lolote kumea huku chini. Prosopis thorns have caused the big problem in the transport industry, causing puncture to motor vehicles and bicycles. Shughuli mingi watu tuko nazo hapa sana sana ni utengenezaji wa pancha ambayo inasababishwa na miti ya mirashi. Ndio shughuli kubwa watu tuko na wenyewe kuanzia siku hadi siku. Siku moja tunaweza tukatunda baiskeli kama kuanzia 100, 200 na kuendelea. Tunaomba hata kama ni serikali wakuja watusaidie, basi watusaidie hii miti hii kuokoa mali yetu. Imemaliza mali yote mpaka hata imetusuia kwa bahari mali tunafua. The ministry declared Prosopis judiflora a noxious weed in the year 2009. This was alleged due to the various negative attributes that were raised by the community concerning this weed. And according to the rules of Kenya, the suppression of noxious weed that is there in Cap 325
Section 3 gives the Director of Agriculture the powers to monitor, to control, and to eradicate the noxious weed from the places it occurs. For the country to achieve best results, it requires concerted effort between the government and the civil society to come up with a strategy that has got integrated approach and which has got short and long-term approaches that can be able to be put in place to check the spread of this weed. In the way forward, the steps that we are going to look at, including stopping the spread of this weed, which includes creating public awareness to the community so that further spread of this weed, either through vehicles or through water or even through animal droppings, is controlled, including also enforcing the legislation that ensures that every person is prohibited from introducing this weed to new localities, either within the country or across the border. One of the way forward also includes further research, because we need to come up with viable options that can be put in place to either control or eradicate this weed completely in the near future. I want to mention that as of now, the Kenya Forest Research Institute is now leading in the control as well as management of this particular species by trying to utilize particularly the various products that are actually emanating from it. We have been able to establish a protocol through the farmer field schools in Baringo, and I can say that we are currently managing this particular species, and if the technologies we have put in place can be upscaled as we are doing it with our sister institution, the Kenya Forest Service, we should be able to manage and fully control the invasive nature.